Imagina esto por un momento. Estamos viajando a través del vacío más frío y silencioso del universo. La Tierra ya no es más que un punto azul casi invisible detrás de nosotros. Marte todavía es una promesa lejana, roja, inmóvil en la oscuridad. Y entonces surge una pregunta inquietante. Y si el viaje mismo fuera la sentencia, hemos sido educados para creer que el universo es un desafío esperando ser conquistado. Que con suficient tecnología, suficient ingenio, suficient valencia, cualquier destino es alcanzable. Pero el cosmos no funciona con esperanza, funciona con leyes, leyes que no sienten compasión, leyes que no se adaptan a nuestros sueños, leyes que han estado operando durante miles de millones de años, mucho antes de que existiera la idea de llegar. Cada célula de tu cuerpo fue diseñada por la Tierra. Cada respiración que tomas depende de una atmósfera precisa. Cada latido bajo una gravedad exacta. Y que sucede cuando abandonamos esa cuna perfecta. Radiación invisible atravesando el ADN. Huesos debilitándose en microgravedad, músculos que olvidan cómo sostener el peso de un planeta, y una mente enfrentándose a un silencio tan profundo que rompe la noción misma de pertenencia. Tal vez el verdadero obstáculo no sea la distancia, tal vez no sea el combustible, tal vez no sea Marte, tal vez el obstáculo somos nosotros, porque el universo no fue construido para la vida humana. La vida humana fue moldada por un rincón diminuto del universo. Y cuando intentamos cruzar ese límite, nos enfrentamos a una verdad incómoda. Puede que el viaje hacia las estrellas no sea una conquista sino una prueba de supervivencia que nuestro propio cuerpo no está preparado para ganar. Hoy no vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de biología, de física, de los límites invisibles que podrían significar que, antes de tocar el suelo, moriremos antes de llegar. Desde que el ser humano aprendió a mirar hacia el cielo, comenzó a convencerse de que cada punto brillante era una invitación. No solo una luz distante, sino una promesa de que el destino siempre está un poco más lejos, un poco más alto, un poco más grande que el presente. Y con el paso de los siglos, esa idea se convirtió en una convicción silenciosa. Estamos hechos para llegar. Llegar al otro lado del océano, llegar a la cima de la montaña, llegar a la luna, y ahora llegar a otro planeta. La palabra llegar encierra una carga emocional poderosa, implica victoria, implica culminación, implica que el viaje tiene sentido porque existe un punto final que justifica cada sacrificio. Pero pocas veces nos detenemos a cuestionar la raíz de esa necesidad, porque asumimos que todo horizonte está destinado a ser cruzado. En el fondo, el impulso interplanetario no trata solo de exploración científica, trata de identidad. Nos hemos contado una historia durante generaciones. Somos la especie que supera a límites, la especie que transforma imposibles en inevitables. Cada avance tecnológico refuerza esa narrativa. Cada cohete que despega per confirmar que no hay frontera permanente. Sin embargo, hay una diferencia profunda entre expandir nuestras herramientas y expandir nuestra naturaleza. Hemos confundido progreso con invulnerabilidad. Por cada vez que dominamos una nueva tecnología, sentimos que hemos debilitado las leyes que nos rodean. Como si la física pudiera ser persuadida por la innovación. Como si el universo fuera un rompecabezas diseñado
para seder ante nostra intelligentia. Pero el cosmos no reconoce nuestras historias de superación, no respond a nuestra necesidad de significado. Opera bajo principios que no se alteran por entusiasmo colectivo, y aun así seguimos creyendo que el destino es inevitable. Hay algo casi religioso en la manera en que hablamos del futuro interplanetario. Se presenta como una etapa natural de la evolución humana. Como si no expandernos fuera una traición a nuestra esencia, como si quedarnos en la tierra fuera una señal de fracaso. Pero esa idea revela una ansiedad más profunda, la ansiedad de aceptar que tal vez no estamos destinados a conquistar todo lo que imaginamos. El sueño de Llegar a otro mundo está impregnado de una promesa tácita de trascendencia. No solo queremos explorar, queremos asegurarnos de que nuestra historia continúe más allá de la fragilidad de un solo planeta. Queremos garantizar que, pese lo que pese aquí, habrá otro lugar donde la humanidad siga existiendo. En ese sentido, el viaje no es solo geográfico, es existencial, es una declaración contra la finidad. Porque aceptar que podríamos no llegar implica aceptar que hay límites que no dependen de nuestra voluntad, implica reconocer que la ambición humana, por intensa que sea, no necesariamente redefine la estructura del universo. Y eso es incómodo. Nos resulta más fácil imaginar ciudades en otros planetas que imaginar un límite absoluto. Preferimos proyectar colonias bajo cielos alienígenas antes que confrontar la posibilidad de que ciertas distancias no fueron diseñadas para ser cruzadas por organismos como nosotros. La ilusión del destino inevitable se fortalece con cada éxito pasado. Cruzamos océanos que parecían interminables. Volamos por cielos que antes eran territorio exclusivo de aves. Pisamos la superficie lunar, algo que durante milenios fue pura fantasía. Cada uno de esos logros alimenta la sensación de que la historia tiene una dirección ascendente infinita. Pero la extrapolación puede ser engañosa. Superar desafíos dentro de un planeta no es lo mismo que abandonar por completo el entorno que moldeó nuestra biología. La Tierra no es solo nuestro punto de partida, es el sistema que calibra cada aspecto de nuestra existencia. La presión atmosférica, la composición del aire, la gravedad, el campo magnético no son detalles secundarios. Son las condiciones exactas que permitirán que nuestras células funcionen, que nuestros órganos se desarrollen, que nuestra mente evolucione. Y aun así hablamos de salir como si fuera simplemente el siguiente paso lógico. La ilusión del destino funciona porque satisface nuestro deseo de continuidad. Nos tranquiliza pensar que siempre habrá otro capítulo, otra frontera, otra oportunidad de demostrar que somos imparables. Pero, y si esa narrativa no es universal, y si es cultural, y si es psicológica, quizás el impulso de Llegar no surge de una obligación cósmica, sino de nuestra incomodidad con la vulnerabilidad. La Tierra es hermosa, pero también es frágil. Sabemos que enfrentamos riesgos climáticos, biológicos, geológicos. Imaginar otro juego reduce simbólicamente esa fragilidad. Es como si a la punta hacia las estrellas intentáramos asegurarnos contra el miedo. Sin embargo, el universo no garantiza segundas oportunidades. No distribuye planetas habitables como refugios alternativos listos para recibirnos. Cada mundo tiene su propia historia geológica, su propia química, su propia indiferencia. La ilusión del destino inevitable ignora esa indiferencia.
Porque en el fondo seguimos pensando en términos humanos, pensamos que si podemos concebir algo, eventualmente podremos alcanzarlo. Que la imaginación es una especie de anticipo del logro, pero la imaginación no altera las constantes físicas. La distancia no se reduce por deseo, la radiación no disminuye por determinación, la biología no se rediseña por optimismo. Y aun así la narrativa persiste. Nos decimos que es cuestión de tiempo, que cada obstáculo es temporal, que la historia siempre favors a quienes insisten, esa mentalidad ha sido poderosa, incluso necesaria para sobrevivir como especie. Pero también puede volverse peligrosa cuando se convierte en dogma, porque no todo lim es tecnológico. Algunos son estructurales, y reconocer eso no es renderse, es majorar. Tal vez el verdadero acto de grandes no se asumir que siempre llegaremos, sino preguntarnos si cada destino es realmente nuestro. Tal vez la exploración más profunda no se hace fuera, sino hace la comprensión de lo que somos y de donde encajamos en esta vastedad. La ilusión del destino nos impulsa hacia adelante, pero también puede cegarnos, puede hacernos confundir deseo con derecho, puede llevarnos a creer que el universo está diseñado como una escalera infinita listo para ser ascendida. Pero el cosmos no es una escalera, es un entramado complejo de leyes, equilibrios y límites que no responden a narrativas heroicas. Y cuando enfrentamos la posibilidad de que quizá no logremos, algo dentro de nosotros se resiste, porque no se trata solo de un viaje físico. Se trata de la identidad que hemos construido alrededor de la idea de que siempre avanzamos, siempre conquistamos, siempre alcanzamos. Acepta que podremos no hacerlo es acepta que somos parte del universo, no sus dueños, que estamos condicionados por las mismas leyes que gobiernan las estrellas, que nuestra historia, por extraordinaria que sea, no está escrita como una expansión infinita garantizada. Y en esa aceptación hay una verdad más profunda que cualquier promesa delegada. El cuerpo humano es una obra maestra de adaptación, pero también es una confusión de dependencia. Cada órgano, cada célula, cada impulso eléctrico en el cerebro fue moldado bajo condiciones extremadamente específicas. No evolucionamos en el vacío, ni bajo radiación constante, ni en ausencia de gravedad, evolucionamos aquí. Bajo este cielo, bajo esta presión atmosférica, bajo esta gravedad constante que, aunque invisible, sostiene silenciosamente cada uno de nuestros movimientos. Cuando imaginamos viajar a través del espacio profundo, solimos pensar en el desafío tecnológico, pero el conflicto real no comienza con los motores, sino con la biología. Porque el cuerpo humano no es un instrumento universal, es un organismo calibrado para un entorno muy particular. La radiación cósmica es uno de los primeros enemigos invisibles. En la Tierra estamos protegidos por una combinación precisa, un campo magnético global que desvía partículas cargadas y una atmósfera que absorbe gran parte de la energía dañina. En el espacio profundo, esa protección desaparece. Lo que queda es un flujo constante de partículas de alta energía que atraviesan materia con facilidad inquietante. Estas partículas no se sienten, no generan un dolor inmediato, pero al impactar con nuestras células pueden alterar la estructura del ADN. Pequeñas mutaciones acumulativas que, con el tiempo, aumentan el riesgo de cáncer, deterioro neurológico y disfunciones celulares.
No es un ataque dramático, es una erosión microscópica persistent. El cuerpo humano está diseñado para reparar daños sí. Pero la reparación no es infinita. Cada mecanismo tiene límites, y en el entorno del espacio, el equilibrio entre daño y reparación se inclina peligrosamente. Luego está la microgravedad. En la Tierra, cada paso que damos es una negociación constante con la gravedad. Nuestros músculos trabajan para mantenernos erguidos. Nuestros huesos soportan peso todos los días. Esa tensión constante es la razón por la que nuestros tejidos mantienen su densidad y fortaleza. En ausencia de gravedad significativa, el cuerpo comienza a adaptarse de manera inesperada. Los músculos ya no necesitan trabajar con la misma intensidad y por lo tanto se debilitan. Los huesos, al no soportar carga, pierden densidad mineral. La masa ósea puede disminuir de forma progresiva, aumentando la fragilidad. Incluso con rutinas de ejercicio intensivo en el espacio, la pérdida no se elimina por completo. El cuerpo entiende que el entorno ha cambiado y responde en consecuencia, pero esa respuesta, útil para la microgravedad, puede convertirse en un problema serio al regresar a un entorno gravitacional más fuerte. La sangre también se comporta de manera distinta. En la Tierra, la gravedad ayuda a distribuir fluidos en el cuerpo. En microgravedad, los fluidos tienden a desplazarse hacia la parte superior, alterando la presión intracranial y afectando la visión. Algunos astronautas han experimentado cambios estructurales en los ojos debido a este fenómeno. La orientación misma del cuerpo cambia. El sistema vestibular, encargado del equilibrio, depende de la gravedad como referencia constante. Sin esa referencia, el cerebro debe recalibrarse. Meros desorientación y náuseas son solo el comienzo. A largo plazo, la adaptación neurológica puede alterar la percepción espacial de formas que aún no comprendemos completamente. Pero el conflicto no es solo físico. La mente humana está profundamente vinculada al entorno. Evolucionamos en contacto con paisajes abiertos, ciclos naturales de luz y oscuridad, sonidos ambientales variados. En el espacio profundo, esos estímulos desaparecen. El horizonte se convierte en una negrura infinita. La noción de día y noche depende de iluminación artificial. La variedad sensorial se reduce a superficies metálicas, paneles electrónicos y el zumbido constante de sistemas de soporte vital. El aislamiento prolongado puede generar efectos psicológicos intensos. La soledad no es simplemente estar sin compañía, es la percepción de estar separado de todo contexto familiar. Saber que la Tierra está a millones de kilómetros no es solo un dato astronómico, es una carga emocional. Las comunicaciones no son instantáneas. Los mensajes pueden tardar minutos en viajar en una sola dirección. Esa latencia elimina la posibilidad de conversación fluida. Cada interacción con la Tierra se convierte en una secuencia de envíos y esperas. En situaciones críticas, esa demora puede amplificar la ansiedad. El confinamiento también pesa. Vivir durante meses en un espacio reducido limita el movimiento y la privacidad. La dinámica social en un entorno cerrado puede volverse tensa. Pequeños conflictos pueden amplificarse cuando no existe la posibilidad de escape físico. Y mientras todo esto ocurre, el cuerpo sigue enfrentando la radiación, la microgravedad y el estrés constante.
El sistema inmunológico più debilitas en entornos espaciales. El estrés crónico y las condiciones extremas pueden alterar la respuesta inmune, aumentando la vulnerabilidad a infecciones. En un entorno donde el acceso a atención médica avanzada es limitado, incluso problemas menores pueden convertirse en amenazas serias. El sueño también se ve afectado. La ausencia de ciclos naturales de luz y oscuridad puede alterar los ritmos circadianos. Dormir no es solo descansar, es un proceso de reparación neurológica y física. Si es ciclo se desregula, el impacto se acumula con el tiempo. Incluso la nutrición se convierte en un desafío complejo. Mantener una dieta equilibrada en un entorno cerrado requiere planificación meticulosa. Cualquier deficiencia prolongada puede afectar el rendimiento físico y cognitivo. Todo esto revela una verdad esencial. El cuerpo humano no es un explorador universal. Es un organismo específico, diseñado por la evolución para condiciones específicas. Cada vez que intentamos trasladarlo a un entorno radicalmente distinto, nos enfrentamos a una serie de tensiones acumulativas. No se trata de valencia ni de voluntad, no es una cuestión de motivación, es una cuestión de compatibilidad biológica. El cosmos no fue diseñado para sostener nuestra fisiología. Nuestra fisiología fue diseñada por un rincón extremadamente particular del cosmos. Cuando hablamos de viajar grandes distancias interplanetarias, no estamos simplemente moviendo personas de un punto A a un punto B. Estamos desafiando el equilibrio delicado que permitió que esas personas existieran en primer lugar. La pregunta, entonces, no es solo si podemos construir una nave suficientemente resistente. Es si podemos proteger un organismo tan finamente calibrado durante meses o años en un entorno que, por definición, no lo sustenta. El conflicto entre el cuerpo y el cosmos no es una batalla épica, es una incompatibilidad silenciosa, una tensión constante entre lo que somos y donde intentamos estar. Y cuanto más entendemos esa tensión, más evidente se vuelve que el mayor desafío del viaje no es tecnológico. Es biológico.